Good morning, everybody. Today we are going to be discussing about the pattern of industrial development in India. Pattern of industrial development in India. So let us discuss in detail what is the pattern of industrial development in our India here. So the pattern of industrial development in India was determined. The pattern of industrial development was determined by the state of economy, which is British rule after left the British rules here. So Britishers has been left our country. So from that onwards, we are going to be taking the pattern of industrial development in our India here. So the Britishers had used the India as a source of cheap raw material. How the Britishers has been used by us our country here. So as a cheap availability of cheap raw material and a lucrative market for the finished products. It is a lucrative market. అంటే ఏంటి చీప్గా రా మెటీరియల్ తీసుకొని వాళ్ళు ఆ రా మెటీరియల్తో తయారు చేసిన వస్తువుల్ని మళ్ళీ మనకే అమ్మే విధంగా. సో lucrative market for the finished products. వాళ్ళు తయారు చేసిన వస్తువులకి lucrative market. So lucrative market for the finished products, and they had not made efforts to develop the industries here. So they have not made much efforts to develop the industries in our country here. Only they have been used the developed of their particular industries, as they are going to be taking the raw material, and their industries production as in the form of finished goods can be bought and sold here. They have been created, but they have not shown much interest on locating the industries in our country here. So after getting independence, after when we got an independence from the British rulers, so here India immediately felt the need for capital. India has been felt for the immediate capital goods, and it was decided to promote the rapid growth of capital good industries here. So capital goods ki వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత capital goods కి మన అవసరం ఉన్నాయి అనే ఏర్పాటుని వాళ్ళు ఇచ్చేసుకున్నారు. వాటిని మనము ఏర్పాటు చేసుకోవాలి మన క్యాపిటల్ గూడ్స్ అంటే హెవీ మెషినరీ ఎక్విప్మెంట్ అట్లాంటివి మనమే తయారు చేసుకోవాలనేది మనకి రిక్వైర్మెంట్ అవసరం పడింది. దాంతోపాటు మనం తయారు చేసుకోవాలనే ఇది కూడా మనకు వచ్చింది. సో హియర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ 5-year ప్లాన్, ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ 5-year ప్లాన్. థర్డ్ 5-year ప్లాన్ ఎప్పుడైతే ఎండ్ అయిపోయింది 66లో, 1966కి థర్డ్ 5-year ప్లాన్ ఎండ్ అయిపోతుంది. 65-66కి థర్డ్ 5-year ప్లాన్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఇండియా హ్యాడ్ ఇంపోర్ట్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్. అప్పటి వరకు థర్డ్ 5-year ప్లాన్ వరకు కూడా మనం ఏం చేసినాము, ఇండియా హ్యాడ్ ఇంపోర్టెడ్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఐరన్ అండ్ స్టీల్ and transport equipment and various kinds of machinery here. Machinery, transport equipment ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఇంకా థర్డ్ 5-year ప్లాన్ వరకు కూడా క్యాపిటల్ గూడ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడమే జరిగింది అదర్ కంట్రీస్ నుంచి. సో బట్ ద సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ రాడికల్లీ చేంజ్డ్ నౌ. The situation has been radically changed now here. So India is now in a position to export these capital goods. అంతకుముందేమో వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దిగుమతి చేసుకునే స్థాయిలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాము, ఇండియా ఎగుమతి చేసే వేరే దేశాలకి క్యాపిటల్ గూడ్స్ని ఎగుమతి చేసే స్థాయికి మనం వచ్చామన్నమాట. సో నౌ బట్ ద సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ రాడికల్లీ చేంజ్, అంటే ఫాస్ట్గా చేంజ్ అయిపోయింది. ఏ విధంగా? సో రాడికల్లీ చేంజ్ నౌ. సో ఇండియా ఈజ్ now in a position to export these capital goods even to the technologically advanced countries. టెక్నాలజికల్లీ చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్న కంట్రీస్కి కూడా మనం క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే స్థాయికి మనం ఎదిగాము. టెక్నాలజికల్లీ అడ్వాన్స్డ్ ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి? వెస్టర్న్ యూరోపియన్, అమెరికా అండ్ రష్యా. మనకి యూరోపియన్ కంట్రీస్ రష్యా, అమెరికా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టెక్నాలజీ పరంగా చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నాయి అన్నమాట. అవునా కాదా? అంటే చాలా డెవలప్ అయి ఉన్నాయి. అలాంటి కంట్రీస్కి కూడా మనం క్యాపిటల్ గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే స్థాయికి మనము ఎదిగాము. సో వీ హ్యావ్ బిన్ మీన్స్ వాట్ హియర్ వీ హ్యావ్ బిన్ డెవలప్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే టు ఎక్స్పోర్ట్ ద క్యాపిటల్ గూడ్స్ టు ఆల్రెడీ well developed, means technologically well developed countries like European countries, Western European countries, America and Russia. So here a significant feature of industrial development in India. It is one of the significant feature of industrial development in India has been a phenomenal growth of the public sector. It will be showing a phenomenal growth of the public sector. So the sector comprises the public sector is going to be comprises the public utility services like railways, road transport, post and telegraph,
మనకి ఏమున్నాయి పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, రైల్వేస్ పబ్లిక్ సర్వీసే అవునా. తర్వాత రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇప్పుడు ఉంది అదే, మన ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్టీసీ టీఎస్ఆర్టీసీ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏమున్నాయి మనకి పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా. తర్వాత రైల్వేస్, వెస్టర్న్ సదరన్ పవర్ సెంట్రల్ కావచ్చు, రైల్వేస్ అంటే సెంట్రల్ అది గవర్నమెంట్ కిందకి వస్తుంది. సో హియర్ దట్ ద రైల్వేస్, రోడ్వేస్, ట్రాన్స్పోర్ట్, టెలిగ్రాఫ్, పోస్ట్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్ ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో పవర్ అండ్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, పవర్ అండ్ ఇరిగేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్, డిపార్ట్మెంటల్ అండర్టేకింగ్స్, డిపార్ట్మెంటల్ అండర్టేకింగ్స్, departmental undertakings of the central and state government, including the defense production establishments, defense army, defense production establishment, and a number of other industries undertaken. Not only of these, number of other industries has been undertaken which are wholly supported by the central government. Wholly the support will be providing from the central government. సో ఇండియన్ నేవీ, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, తర్వాత ఆర్మీ. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కిందకే వస్తాయి అన్నమాట. సో హియర్ ద పబ్లిక్ సెక్టార్, the public sector now contributes about the 1/5 of the share of industrial sector, 1/5 of the share of industrial sector to national income. మన national income కి ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, 1/5 of share of national income is going to be providing from the public sector. Public sector units నుంచి మనకి national income కి ఎంత income contribute అవుతుంది, 1/5 share of income can be contributed from the public sector here. So here and the surpluses earned from the important sources of non-tax revenue of the government here. Non-tax revenue of the government నుంచి మిగతాది వస్తుంది. So it is also offer job opportunities to large number of people. Yes, these all are also the central government organizations is going to be providing a large number of employment opportunities for the people here. So with the initiation of Indian 5-year plans in the year of 1951, with the initiation of Indian 5-year plans, with the initiation of Indian 5-year plans in the year of 1951. In the year 1951, with the initiation of Indian 5-year plans in the year of 1951, it was imperative that the perspective changes in the favor of industrial development. 5-year ప్లాన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ అంటే అనుకోదగిన చేంజ్ అనేది మనకు కనిపించింది. సో హియర్ పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ అవర్ ఇండియా, హియర్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ అవర్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ సైమల్టేనియస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. హియర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్తో పాటు ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ప్రయారిటీ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఈ 5-year ప్లాన్స్లో. సో హియర్ దట్ ద mainly the development of under the agriculture agro-based industries. In the industrial sector, they have been also given the priority for the agro-based industries. Yesterday we have been discussed. So what is actually the agro-based industries? So agro-based industries, village industries, small scale industries, and also the essential part of the industrial development process here. Small scale industries, medium scale industries, village industries, agro-based industries. అంటే ఇంట్లోనే తయారు చేసే వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ని ఏమన్నా చెప్పాను, అగ్రోబేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పాను. పికిల్స్ కావచ్చు, పచ్చళ్ళు కావచ్చు, పొళ్ళు కావచ్చు, ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా కొన్ని, అవన్నీ కూడా దేని కిందకి వస్తాయి, అగ్రోబేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో అవన్నీ కూడా పాల్గొనడం అనేది జరిగింది. సో అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్ వైజ్ అనాలిసిస్, the absolute figure of working capital, and employment and number of factories, and also the number of factories. Maharashtra continues to remain at the top. Maharashtra means based on the employment production, based on the working capital, and based on the number of factories. The highest number of factories, highest number of working capital,
highest working capital investment, highest number of employment opportunities. Who are going to be providing, which state is going to be providing highest in our country here? So Maharashtra is going to be taking the first topmost place. Maharashtra. So the state of Maharashtra, Maharashtra continues remains at the top here. Remain అంటే ఏంటి ఎవ్రీ టైమ్ టాప్ మోస్ట్ లో చూపిస్తుంది. సో హియర్ నెక్స్ట్ కమ్స్ టు తమిళనాడు. నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర తర్వాత ఏ స్టేట్ ఉంది? తమిళనాడు. సో ఫస్ట్ స్టేట్ టాప్ మోస్ట్ లో ఏ స్టేట్ ఉంది మన ఇండియా కంట్రీలో? ఏది? ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో కావచ్చు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో కావచ్చు, లేదంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో కావచ్చు. ఏ స్టేట్ ఫస్ట్ ఉంది? మహారాష్ట్ర ఫస్ట్ ఉంది. దాని తర్వాత సెకండ్ ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ఏది? తమిళనాడు. సో తమిళనాడు తమిళనాడు ఫాలోడ్ బై గుజరాత్. నెక్స్ట్ ఏది? గుజరాత్. తర్వాత ఈస్ట్ వైల్ ఆంధ్రప్రదేశ్. గుజరాత్, ఈస్ట్ వైల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈస్ట్ వైల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈస్ట్ వైల్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇది ఎప్పుడు మనకి తెలంగాణ రాకముందు, అవునా? తెలంగాణ డివైడ్. ఈస్ట్ వైల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తర్వాత గుజరాత్, ఈస్ట్ వైల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఇది ఇవి టాప్ 5 స్టేట్స్ ఉన్నాయి మనకి. మహారాష్ట్ర ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్ ప్లేస్ లో ఏది ఉంది? మహారాష్ట్ర. తర్వాత ఏది ఉంది? తమిళనాడు. దెన్ ఫాలోడ్ బై గుజరాత్. తర్వాత ఈస్ట్ వైల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ విల్ బి ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్. ద నెక్స్ట్ స్టేట్ విల్ బి ఆఫ్ వాట్ హియర్? ఉత్తరప్రదేశ్ హియర్. So here that the Uttar Pradesh respect of number of factories and worked employed here. So number of factories employed and the number of employment opportunities they are going to. However, in terms of working capital, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్లో ఇవి టాప్ మోస్ట్ ఉన్నాయి. However, working capital, Gujarat occupies the second place. Gujarat is going to be occupying the second place, followed by Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Karnataka, East Bengal, Andhra Pradesh and Haryana. Working capital, based on the working capital, highest working capital established industries, more number of industries will be off based on the more working capital. So that the Gujarat, the first one is a terms of working capital. Gujarat occupies the second place. Gujarat occupies second place. Followed by Tamil Nadu, Gujarat by first second place is going to be occupied by the Gujarat and followed by the Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, East Bengal, Andhra Pradesh and Haryana. East Bengal, Andhra Pradesh, and Haryana. ఇవన్నీ number of based on number of factories and employment. Highest number of factories and highest number of employment. So these are the top 5 states: Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, East Bengal, Andhra Pradesh and the Uttar Pradesh. These are the top most states. So based on the capital, working capital, highest working capital. So Gujarat is going to be occupying the second place, followed by the Tamil Nadu. Tamil Nadu is the first place, Gujarat is the second one, and Uttar Pradesh
east while Karnataka, east while Andhra Pradesh, and also the Haryana. These are the next based on the working capital, highest working capital requirements here. So here it is herein that due to the concerted efforts made by the due to the concerted efforts made by the government for the industrial development made by the industrial development India become a 10th industrialized country. India become a India become a 10th industrialized country. 10th industrialized country. Tenth industrial country of the world. Of the world. So India become the 10th industrialized country. By seeing of this, India become the 10th industrialized country of the world. ప్రపంచంలోనే 10th industrialized country గా మనకి ర్యాంకింగ్ వచ్చిందన్నమాట. So here that the country, the world having achieved a remarkable distinction in production of variety of products and generation of employment here. Production of products and also the generation of employment level. So, but unplanned efforts by the central and state governments, but the unplanned efforts, వాళ్ళేంటి ప్లాన్ చేసుకోకుండా ప్లానింగ్ లేకుండా ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం వల్ల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు did not control the emergence of did not control the emergence of uneven industrial development in the country here. దానివల్ల ఏమైపోయింది uneven industrial development of the country has been arised here. So this is the glory of industrial development. This is nothing but what it will be showing here. Glory of industrial development is endued from the fact that as per latest statistics, 8 states, namely latest statistics according to the latest statistics, 8 states, according to the latest statistics, 8 states, namely 8 states, namely Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka, West Bengal and Punjab. West Bengal and Punjab. So here according to the latest statistics, 8 states, namely 8 states, 8 రాష్ట్రాలు ఏవవి మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, తెలంగాణ, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, తెలంగాణ, గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, కర్ణాటక, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ పంజాబ్.
Uttar Pradesh, Karnataka, West Bengal and the Punjab. So here these are the states. These are the 8 states comprise 74% of factories. Comprises 74% of factories. 74% of the factories are located in these particular states here. So 76.24% of workers. 76.24% of workers. 74% of factories are established in these particular 8 states. Total consumption of employment is how much here? 76.24%. 76.24% of the workers are going to be working under this particular factories here. So here that the 72.25% of invested capital, 72.25% of a invested capital, 72.25% of invested capital, 72.25% of a invested capital and 66.14% of working capital in India. 66.24% of working capital. Working capital is there in our India. 66.24% of working capital is in our India here. So the unevenness in industrial development, the unevenness in the industrial development cannot be explained without the compromising of number of factories and with area and employment with the total population and at the states. Total population of that particular states. These vary the size and population here based on the vary of the size and population. So the size of the factories is different, the size of the population is going to be differentiated here. So when the industrial employment per 1,000 population is compared, when the industrial employment, so the industrial employment can be calculated as per the 1,000 population is compared. So the position of Uttar Pradesh makes the extension from the category of development state. Extensive category can be taken by the Uttar Pradesh from the developed states because of a lower value of factories here. So because it have a lower value of factories but more of the employment opportunities. It is going to be providing of what here? More of the employment opportunities. So the area ratio, industrial working population, area of the ratio, industrial working population ratio and composite index of industrial development. Composite index of industrial development than the national average here, based on the national average here. So however, Haryana having the very high value claims for the inclusion of this particular category. Haryana is going to be playing a very heavy value of claims for the inclusion of this particular category. Similarly, the computation of the number of factories the computation of number of factories per 1,000 square kilometers are reflected the outers of Karnataka ఎక్కువ దగ్గరగా ఉన్నాయి. So Tamil Nadu, Uttar Pradesh from the list of industrially developed states here. So here on the other hand, Haryana and Karnataka stake their claim for inclusion of the category of developed states. Haryana, Karnataka రెండు కూడా developed states లోకి ఎంటర్ అయ్యే ఇచ్చేస్తున్నాయి. So hence in order to bring out the real picture, based on వీటినే మనము ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ స్టేట్స్ కాదనేది ఇచ్చేస్తున్నాం. కాబట్టి దానికి ఏం చేస్తున్నారు? in order to bring out the real picture of industrial development. నిజంగా ఎంత ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అనేది డెవలప్ అయ్యింది రియల్గా మనకు తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? సో ద కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్. The composite index of industrial development has been compared on the basis of net value added here. So the what composite index of industrial development is going to be computed on the basis of what here? Net value added and number of factories per 100 square kilometer area. Net value, that the number of factories per 100 square kilometers area and employed per the 1,000 population here. Based on this, they are going to be calculating here whether they are the developed states or not here. So keeping above index in view, 5 states, namely
keeping the above index means what here 1000 square kilometers, how many number of factories are located. So out of 1000 population, out of the 1000 number of population, so based on that they have been divided the already developed states here. So there are the 5 states which have 5 states mainly, 5 states namely Maharashtra. The first state is what here? Maharashtra, Punjab, Gujarat. Maharashtra, Punjab, Gujarat. Maharashtra. The 5 states is Maharashtra, Punjab, Gujarat, Tamil Nadu and West Bengal. Tamil Nadu and West Bengal. The top four states is what here? Maharashtra, Punjab, Gujarat, Tamil Nadu and the West Bengal. West Bengal. And 2 union territories. 2 union territories. Chandigarh and Delhi are placed. Union territories. 2 UTs. UTs. Chandigarh and the Delhi. Delhi. 2 union territories, Chandigarh and also the Delhi are placed under the industrially developed states in India here. These are the states can be taken as industrially developed states in our India. While Kerala, Karnataka, East Bengal, Kerala, Karnataka, East Bengal, Andhra Pradesh, Haryana and Uttar Pradesh from the category of moderating developed states here. Moderately అంటే ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ అవ్వాల్సి, ఇంకా డెవలప్ అవుతున్నాయి, చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఇంకా డెవలప్ అవ్వాల్సి ఉంది. అది డెవలప్డ్ స్టేట్లో చేరాలి అని అంటే ఇంకాస్త డెవలప్ అవ్వాల్సి ఉంది. సో ద థర్డ్ కేటగిరీ ఆఫ్ లెస్ డెవలప్డ్ అంటే ఏంటి? మోడరేట్. ఫస్ట్ ఏమో చాలా డెవలప్ అయి ఉన్నాయి, సెకండ్ ఏంటి? మీడియంగా డెవలప్ అయి ఉన్నాయి. ఇంకేంటి? ద థర్డ్ కేటగిరీ ఇస్ లెస్ డెవలప్డ్ అంటే చాలా తక్కువ డెవలప్ అయ్యి ఉన్నవి. సో ద థర్డ్ కేటగిరీ ఆఫ్ less developed. The third category is what here? Less developed states include Himachal Pradesh. Less developed states. Here we can take less developed states. Under the less developed states, what under the less developed states అంటే తక్కువ. ఇవేమో టాప్ మోస్ట్ లో ఉన్నాయి. తర్వాత మీడియం మోస్ట్ లో ఉన్నవి, మీడియం మోస్ట్ లో ఉన్నవి ఏంటి మనకి? ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈస్ట్ బెంగాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హర్యానా, కర్ణాటక, ఉత్తరప్రదేశ్, ఇవన్నీ కూడా కేరళ, ఇవన్నీ కూడా మనకి మీడియం అంటే మోడరేట్ అంటే ఇంకా చేంజెస్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలి. లెస్ డెవలప్ అంటే చాలా తక్కువ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అయి ఉన్న స్టేట్స్ ఏవవి? హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఒడిస్సా, అస్సాం, ఒడిస్సా, అస్సాం, ఒడిస్సా, అస్సాం, మణిపూర్, మేఘాలయ, మణిపూర్, మేఘాలయ, Tripura and Union Territories of Andaman, Nicobar and Islands, Dadra Nagar Haveli. So these are the less developed industrial sector here. So these states attract the greater attention. These all the states are going to be attracting the greater attention of the central government for the removal of regional disparities here. These all the states are going to be waiting and they are going to be attracting the central government of what here? Removal of regional disparities. అంటే ఒక ఏరియాకి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చి ఇంకో దానికి ఇవ్వకుండా
సో అన్ని ఏరియాస్ని ఈక్వల్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఏది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది. సో హియర్ డిస్పారిటీస్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, హియర్ దే వాంట్ టు ఫైండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్. సో దిస్ ఆల్సో అవాయిడ్స్ ద రీజనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. So development of these particular industries will become removes the regional conflicts between the one state to the another state here. So and dissatisfaction among the youth here. Dissatisfaction of the youth is also going to be reduced once the industrial sector has been developed in our country here. So that's what the central government should have to take care while allocating the budget. So the states which are less developed in industrial sector should be bring the development in that particular sector should be, and moderate can be brought into the developed one here. So already developed one, they should have to give a priority with the others one here. So with that, the topic has been finished here.